have the rhythm, but you got it, but it's just touch too fast. It's running a little bit slow. He understands. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
excuse. Не приходят из-за Вороньи, вот это причина. Sounds like a good excuse. Звучит как хорошая причина. Transcendental flies, they're coming for the Varuni juice. Какие трансцендентные мухи слетелись из-за Вороньи. Om Agyanti Vandasya Gyanandala Surakaya Chakshurmiltam Dena Tasma Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manupisam Savidam Yenubutani Swayam Upakaramayam Daranti Swavarantikam Namam Vishnupada Kashavasa Bhutani Shrimate Bhaktivedanta Swamini Dinamini Namaste Saraswati Deve Govani Pujayane Nivishesha Shrivari Vasatari Shatarina Panchakapa Tubasha Kipasi Niveyoja Paditanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No ego massage, please. Okay, so we are continuing and hopefully finishing finally the first session. We still haven't finished yet. Итак, мы продолжаем и будем надеяться, что заканчиваем первую сессию. Мы все еще не закончили. And I hope you all have your materials in front of you. Я надеюсь, у вас у всех есть материалы перед Are вами. there still materials? I think you didn't get any. Do we still have some? У нас The есть first session? есть еще материалы с первой сессии? You find? If it's not too much work, Если не тяжело, don't completely disappear. не исчезайте. Yes. At the very end, what's the problem? At the very end of first session, we have the headlines of entering the marriage contract. В самом конце сессии есть заголовок вступления, как бы подписание брачного договора. Yes. So, and there we have the duties of the husband and the duties of the wife. И там есть обязанности мужа и обязанности жены. Because in the yagya, we are giving some promise there in the wedding. Even in Christianity, they do that. Yeah. И в яге мы даем некие обеты. In the yagya and even in the Christian marriage we do that. We give some promise. Даже в христианских браках происходит это. Мы даем некий обет. Yes, and the husband promises to give material, spiritual and emotional shelter. И муж обещает давать эмоциональное, духовное и материальное прибежище. Which one of the three is the most important? What do you think? Какое из трех самое главное? Material, spiritual, emotional. Материальное, духовное или эмоциональное? Which one is most important? Какое самое главное? Духовное. Они равноценные. Все три. The emotional shelter is the most important. Yes. Эмоциональное прибежище самое важное. Because that is one of the main purposes of married life. Потому что это одна из самых главных целей супружеской жизни. Yes. Because the spiritual shelter we can get from other sides. Потому что духовное прибежище мы можем получить из других источников. Yes. Дикшагуру, Шикшагуру, Kurata. Дикшагуру, Шикшагуру, наставники. Yes. And the material shelter to earn some money. Many women are pretty clever in this also. И материальное прибежище, то есть заработок денег. Ну, мужчины и женщины, они довольно разумные.
The women are pretty clever in that also. Женщины также довольно разумны. They can also get that from somewhere else. Они также откуда-то могут достать деньги. But the emotional shelter, that is what the family relationships are meant for. Но эмоциональное прибежище, вот для чего семейные отношения созданы. Yes, so the emotional shelter, most important from the husband to give to the wife. Эмоциональное прибежище самое важное, чтобы муж давал его жене. And of course, this is a whole big topic, how to do this and what it means. И, конечно, это целая тема, как это делать и что это означает. Yes, we will not come to this seminar. Мы не будем это рассматривать на этом семинаре. The whole seminar has a chapter, mood and attitude of husband and wife, but we will not have time for that. We keep that for next time. В семинаре есть тема настроения жены, настроения мужа, но мы оставим это на следующий раз. Yes, we will not have time this time. У нас не будет в этот раз времени. Yes, but good to understand that the emotional shelter is most important. Хорошо понимать, что эмоциональное прибежище самое важное. And actually, can you give me the books? Вы не могли бы дать мне книгу? Oh, there you go. Okay, good. Actually, in this book here, just in case there's still somebody who hasn't gotten it yet, there is a chapter which describes how man's nature and qualities are exactly built so they can play this role of giving shelter. В этой книге, просто на случай, если кто-то еще не приобрел, есть целая глава о том, как устроены мужские качества, чтобы он мог играть свою роль. Yeah, so Krishna puts the right qualities and natures in the different bodies so that they can play the roles which they're meant to play. Кришна правильным образом дает нужную природу и качества, чтобы тело могло играть ту роль, для которой оно создано. So that's why by nature a man actually likes to be the protector and provider. It's built into his subtle body. Поэтому по природе в тонкое тело мужчины встроена природа защитника и кормильца. Yes, more you can find out in this book. Вы можете узнать об этом больше в этой книге. Yes, because being the protector and provider, it gives a man a sense of pride and accomplishment. Быть защитником и кормильцем это дает мужчине ощущение гордости и реализации. Accomplishment, yes? Okay. So if this is taken away, then his commitment to the wife and children is in danger. Если убрать это ощущение, это чувство мужчины, тогда его приверженность жене и детям, она в опасности. Yes, men need to feel needed. Мужчине нужно чувствовать себя нужным. Yes, and if they don't feel needed, then very easily they become irresponsible. Если они не чувствуют себя нужными, они очень легко становятся безответственными. Yes, that's the. I'm describing all this in length in this book. Я более подробно объясняю это в этой книге. Yes, there is statistics which show that most men who are criminal, violent, drug dealers, they're all unmarried. Most of them. Есть статистика, что бандиты и прочие насильники, drug dealers, наркоторговцы. Yeah, all the heavy crimes, those men are as a rule not married. По статистике, как правило, эти мужчины, они не женаты. Of course, we're not talking about brahmacharis or something. Конечно, мы про брахмачари не говорим в этом случае. They're an exception. Это исключение. But it is interesting to see how a woman channels the male energy into an uplifting direction. Это интересно, то, как женщина направляет мужчину как бы в рост. She channels his energy into an uplifting direction. Поднимает его энергию в направлении роста. Yes.
So, and when that is not there, then the male energy very easily goes into a low direction, destructive direction. И когда этого нет, то мужская энергия очень легко идет в деструктивное русло. In any case, we are only very briefly touching on this now, the role of men and women. В любом случае, мы очень поверхностно сейчас касаемся роли мужчины и женщины. But obviously, very important that men have to prepare for getting married. Но явно, что мужчинам нужно подготовиться для того, чтобы жениться. Actually, ideally, it should look like this. Идеально все должно быть так. Let us imagine even a man is in the brahmachari ashram in saffron. Давайте даже представим мужчину брамачарьяши, Мишахани. So maybe at a certain point he comes to a stage where he realizes, or his mentor realizes, actually it's time for you to change ashram. Допустим, он в какой-то точке начинает понимать, что это ступень для него, в которой нужно поменять ашрам. So at that point there is no lady in his mind already. No. И пока что у него нет никаких девушек в уме. So he simply puts on white. Он просто одевает белые одежды. And he starts preparing for marriage. Он начинает готовиться к браку. So first of all he gets some education, he's doing some seminars. Прежде всего он получает некое образование, проходит через некоторые семинары. So he understands what is married life all about. И он начинает понимать, о чем вообще супружеская жизнь. Yes, like in Chaupadi temple in Mumbai, they do it like that. Как в храме Чаупати в Мумбаи, вот все вот так вот происходит. So first comes education. Сначала образование. So and then he thinks, how will I maintain a family? How will I get some income? И потом он думает, как я буду поддерживать семью, как я буду получать некий доход. So he starts earning some money. И так он начинает зарабатывать некие деньги. So and then he arranges where to live. И потом он организовывает, где жить. He gets his own flat. Он получает свою собственную квартиру. So and then he's ready to be a husband and a father. И тогда уже он готов быть отцом и мужем. And then the marriage committee suggests a candidate to him. И потом уже комитет по подбору пар делает ему некоторое предложение. That's how it looks like if we do things according to Vaishnav life and etiquette. Это то, как происходит все, если мы делаем все по правилам вайшнавского этикета. Yes. So that's how we should train our devotees, that we do it like this. Это то, как нужно тренировать преданных, что нужно поступать вот так. Because then he's prepared. Потому что они будут готовы тогда. All he has to do is invite a wife into his life. Все, что нужно будет сделать, это пригласить жену в его жизнь. Everything is steady and worked out. Все стабильно и налажено. So, and then it will be, it will be quite a nice transition into married life. И вот это будет неплохой такой переход в супружескую жизнь. It will be a nice transition. Yes, yes, but unfortunately, especially in the Western world, it hardly ever happens like this. Но, к несчастью, например, в западном мире это очень редко, едва ли происходит так. Yes. I mean, when I got married, my husband was in saffron until the day before the yajna. Например, когда я выходила замуж, мой муж за день до яги еще был в шафране. I remember he was putting on white and doing the Mangaladi puja, and all the girls were, oh, he's in white, who's he gonna marry? Who's gonna be the lucky one? Я помню, как он одел белое и поджарил, и все девушки были такие, о, он одел белое, надо наловчиться, что ли. Everybody was wondering who is the lucky one, who he is marrying. Каждый думал, кто будет вот этой счастливицей, которая выйдет за него замуж. So, and I was the lucky one.
И я была счастливицей. Actually, in my computer bag, I found some wedding photos. I will bring them tomorrow. И в моем кейсе для ноутбука я нашла некие фото, и я принесу их завтра. So if you want to see how Devaki got married, you have to come back tomorrow. Если вы хотите увидеть, как Деваки женилась, то приходите завтра. Anyway, so as a rule, unfortunately, we don't prepare. Итак, как правило, к несчастью, мы не готовимся. And then there is so many challenges on all fronts, on all sides. И по всем фронтам, со всех сторон столько вызовов, столько испытаний. Yes, and women need security. И женщине нужна безопасность. So for them, very difficult to tolerate when he doesn't know how to earn money and they don't know where to live tomorrow and what to eat tomorrow. You know, this is very, very bad way to end a married life. Им очень сложно терпеть, когда мужчина не знает, как зарабатывать деньги, где он будет завтра жить, что будет завтра кушать. Это очень плохой способ вступать в брак. So there will be so much tension immediately in the relationship if it starts like that. You know? Немедленно будет очень много напряжения в браке, если все начнется вот так вот. Yes, and she can't really trust him because he's not organized yet, you know. И она не может доверять ему, потому что он не организован еще. Yes. So in any case, this preparation very important. В любом случае, эта подготовка, она очень важна. And because so often we don't do it like that. И из-за того, что мы часто не делаем все вот так вот. And so often we already live together before marriage. И часто мы живем вместе до брака. As we discussed the last few days. Как мы это обсуждали несколько дней назад. So then very easily people, devotees think to get married means to fall down. Очень часто преданные думают, что жениться это как бы пасть. Yes, because well, if we do it like that we live together before we are married, then we are actually falling down. That's what it is. You know? Если мы вот так вот живем до брака, то мы действительно падаем. Yes, we are not following the fourth regulative principle. Мы не следуем четвертому регулирующему принципу. Yes, so that means to fall down. И это означает пасть. So, but if we do things according to Vaishnava life, then it is not falling down. Но если мы делаем все так, как подобает вайшнавам, то это не падение. Yes, and if we actually make our family life into an ashram, then it is a step up. Если мы делаем, в общем-то, если мы делаем из своей семейной жизни ашрам, то это шаг вперед. Yes, because you know, brahmacharini life, we don't have any independence. Потому что в жизни брамачарини у нас нет никакой независимости. Yes, we are not supposed to even have an own bank account. Нам даже не положено иметь свой банковский счет. Yes, brahmachari who has his bank account in his name, he is not a brahmachari. I'm sorry. Извините, но брамачари, у которого есть свой банковский счет, это не брамачари. He's some Kali Yuga brahmachari. Он такой кали-южный брамачари. You boys have your own bank account? А у вас, ребята, есть? Oh. Он only for the facility. He's an accountant. Of temple. For the temple. So you have your own bank account and your name? То есть I was told to do that. I was against. Okay, whatever. Как угодно. But anyway, strict brahmachari doesn't have own money. You know? У строгого брамачари нету своих собственных денег. Yes, he's fully dependent on the temple and the Vaishnavas. Он полностью зависим от храма и от вайшнава. So, and then grihastha life, there we are given more independence. То есть в жизни грехастов нам дано больше независимости. And we have to show how we use this independence. И нам нужно показать, как мы используем эту независимость. Whether we misuse it for our own sense gratification.
Может быть, мы неправильно ее используем ради собственных чувственных удовольствий? Or whether we voluntarily, set the first priority on our spiritual life. Или мы добровольно ставим свой первый и главный приоритет на духовную жизнь? Yes, that Krishna's and Guru's satisfaction is the main priority. То есть удовлетворение Кришны и Гуру – это главный приоритет. Yes, so we basically apply in family life what we learn as brahmachari or brahmacharini. То есть мы применяем в семейной жизни то, чему мы научились как брамачари или брамачарини. Yes, so it is actually a step up. Это на самом деле шаг вперед. Especially if we do things properly. Особенно если мы все делаем правильно. But if we just meet some lady there on book distribution and we just start living with her or something, oh well, that's falling down. That's not how it should happen. Но если мы где-то, распространяя книги, встретили девушку и начали жить вместе, это не шаг вперед, это падение. Yes. So, that's why I personally feel it is just so important that our devotees are trained in these things, so they do things properly. Я, в общем-то, переживаю из-за того, что преданные не научены то, как делать все правильно. Yes, so now briefly, duty of the wife. Итак, давайте быстренько посмотрим обязанности жены. What's the duty of the wife? Какие? Without looking at the materials. Несмотря. Huh? She should follow the husband in his mood and serve and support him. Она должна следовать мужу в его настроении и поддерживать его. Yes, so that's why, especially for the wife, very important to deeply check out the possible candidate there, because she has to follow in his mood. Поэтому особенно для жены очень важно очень правильно, очень тщательно оценивать кандидатов, потому что ей придется следовать за ним в его настроении. Yes, after marriage she can't say, oh sorry, I don't like his mood. Well, too bad, she promised she will follow in his mood. Не получится уже после брака сказать, ой, мне что-то не нравится это настроение. Ну, очень плохо, потому что ты пообещала следовать. Yes, so all the different points have to be looked at before, so she is sure, yes, I can follow in his mood. То есть все самые главные пункты нужно проверить до того, как она скажет, все, я уверена, я готов за тобой следовать. And that's, by the way, why it is also better if she is more eager to marry him than he is eager to marry her. Поэтому так гораздо лучше будет, если она будет сильно хотеть жениться на нем, чем он на ней. Yes, she should be more eager. Она должна больше хотеть этого. So then she will nicely follow and serve him. Тогда она будет очень хорошо следовать за ним и служить ему. If she is more eager to marry him, that puts him in the stronger position. Если она больше жаждет за ним следовать, это ставит его в более сильную позицию. Yes, but if he is so eager to marry her, that puts her in a superior and stronger position. Но если он так сильно хочет жениться на ней, то это ставит ее в превосходящую и более сильную позицию. Not such a good way to enter marriage. Не очень хороший способ вступить в брак. The gopis were running after Krishna, not Krishna after the gopis. Гопи бегали за Кришной, а не Кришна за гопи, да? So perverted reflection we find in the man-woman relationship. И вот некое извращенное, искаженное отражение мы можем видеть в отношениях мужчины и женщины. Yes, if he is running after her like a little puppy dog there, oh please marry me, and she's there, not sure yet, inauspicious way to the start. Если он бегает за ней как маленький щеночек, а она вся такая, я пока не уверена, не самый благоприятный способ вступить в брак. Yes. And we discussed already, most important is the strong commitment to maintain the marriage relationship. И мы уже говорили, что очень важно
сильная приверженность сохранить брак. Yes, the word divorce should not even exist in our vocabulary. Слово развод даже существовать не должно в нашем словаре. Yes, that's the Vaishnav mood, how to enter. Вот это вайшнавское настроение, как начать. Yes, as we said, we should see each other as Krishna's gift. Как мы сказали, нужно видеть друг друга в качестве подарка Кришне. And life is full of unexpected challenges. И жизнь полна непредвиденных испытаний. And actually they are meant to help us to submit and surrender. И они должны помогать друг другу покориться и предаться. Yes, they're meant to help us to give up our plans and accept Krishna's plan. Это должно помочь бросить наши планы и принять Кришны планы. Yes, and if we have that mood of really making the relationship work, that actually makes the relationship also much deeper. Если у нас есть вот это настроение сделать так, чтобы в отношениях все было хорошо, это делает наши отношения. No, not хорошо, but we make it work somehow or other. We make it work. Так, чтобы они сложились, это делает отношения глубже гораздо. Yes, make it work. Yes. Yes, make it work means that we are willing to somehow adjust so there's harmony. То есть заставить отношения работать означает подстроиться так, чтобы возникла гармония. Yes, that there's cooperation. То есть это сотрудничество. Yes. So if we have that attitude, that makes a relationship much deeper. То есть если у нас есть вот такое отношение, это делает наши отношения гораздо глубже. Yes, then we are actually growing together in that relationship. Тогда мы растем вместе в этих отношениях. Yes. But to just run away as soon as it's not so pleasing to me, my mind and senses anymore, I mean, that's pretty cheap, you know. Но, знаете, достаточно дешево, когда человек убегает, как только возникают какие-то трудности для него, его ума и чувств. Yeah, that's the easiest way out, the easiest solution. Это простейший выход из положения и решения. Yeah, but to stay together and to work through difficulties, then we become mature devotees, you know. Но когда мы остаемся вместе и работаем над отношениями, то мы становимся зрелыми, преданными. Yes, to overcome difficulties makes one a deep and mature devotee. Преодоление трудностей делает человека глубоким и зрелым. Okay, so this was the conclusion of session number 1. Итак, это был вывод первой сессии. Do we have any quick question just on that? Есть по этой теме какие-то быстрые вопросы? Yes. Вы говорили, что самое главное – это эмоциональная защита. Может ли эту защиту давать, например, отец или старший брат, женская санга какая-то? Почему обязательно муж? You told that the most important shelter is emotional. Can it be given by the father, elder brother, or some kind of women association, sangha? What? Why husband? Well, I mean, father or brother, the Shastra says we should keep even a distance to father and brother. Шастры говорят, что даже к брату и отцу нужно некую дистанцию соблюдать. Yes, because it's also the man-woman energy, butter and fire. Итак, потому что это точно такая же мужская и женская энергия, это масло и огонь. Yes. And so many women get abused somehow by family members. It's a very common thing.
И так часто женщинами злоупотребляют в семейной жизни. Это такая частая вещь. Yes. So it is a little unnatural for a lady to get so emotionally involved and attached to a brother or father. A little unnatural, Для леди, для девушки немного неестественно быть вовлеченной эмоционально к брату или отцу. I mean, Bhagavatam says a father should not sit on the same bench next to his daughter. Бхагаватам говорит, что отец даже на одной скамейке не должен сидеть с дочерью. And we may be thinking, oh, this sounds really exaggerated, but I mean, I know so many girls who got molested by their father, so many, or uncle, so many. И это звучит как-то преувеличенно, но я знаю так много девушек. Molested, that means sexually abused. Я знаю так много девушек, которыми сексуально злоупотребляли, воспользовались дяди или отцы. Yes. So obviously, Shastra is right. That's why they shouldn't even sit next to each other on a bench. То есть шастры правы, не надо даже на одной скамейке сидеть рядом. So, but we think our Krishna's system is old-fashioned and this is the modern days and so on, and well, that's what we get. Мы думаем, что система Кришны, она вся такая старомодная, устарелая, и вот что мы за это получаем. Yeah. But I mean, of course, to some extent there is also some little emotional care and support coming from other family members, not only the husband. Ну, конечно, от других членов семьи тоже мы получаем некую эмоциональную поддержку или прибежище. But the husband should be the main person. Но муж должен быть главным. Yes. And I mean, as we said, part of the emotional care is also that a woman should be a mother. И часть эмоциональной поддержки в том, что женщина также должна быть матерью. So obviously there's a husband required for that. То есть, для этого явно нужен муж. Yes. And to some extent, when a lady is not married, then also other women can give some emotional support also. И в какой-то степени неженатые девушки также могут другие женщины дать поддержку. But I have seen even there that this can easily go in the wrong direction. Но даже в таких случаях я вижу, что это может легко пойти не в том направлении. Yes, I have seen this. Я видела такие вещи. Yes. When young girls allow themselves to get too emotionally dependent on a woman who is also not emotionally cared for, then there is some emotional dependence, and sometimes it just gets too far and not so nice. И когда девушка она ставит себя в сильную эмоциональную зависимость от другой женщины, которая также не получает достаточной заботы, порой это заходит как-то слишком далеко. Yes. So Krishna system is the husband and children. То есть система Кришны это муж и жена. Ой, дети, муж и дети. Yes. And if these emotional needs are not fulfilled, a woman can actually really suffer. I have seen that also. Если эмоциональные потребности у женщины не удовлетворены, она может по-настоящему страдать из-за этого. I have seen unmarried ladies getting to a stage where they could almost not engage in devotional service anymore because of emotional imbalances. И видела девушек, которые из-за эмоциональных расстройств и неуравновешенности они даже не могли заниматься преданным служением, не могли вовлекаться в него. It took us some time in ISKCON to realize that. Нам потребовалось некое время в ISKCON, чтобы все это понять. In the early days there was this mood, oh yes, we should sacrifice our life and women should be in the temple, in the ashram all their lives. Вначале у нас тоже было такое настроение, что
все должны пожертвовать своей жизнью, должны быть в храме всю жизнь. Yes, but then they became emotionally very dry. Но они становились очень эмоционально сухими. Yes, temple life on the long run is too dry emotionally. I'm actually describing this all in the book. Just get the book and read it. В долгосрочной перспективе храмовая жизнь, она очень иссушающая. Я на самом деле даю здесь объяснение в книге. And I know several ladies who came to a point where they could not engage in devotional service anymore. Я знаю некоторых леди, которые не могли больше вовлекаться в преданное служение. It's like when the gross body is very unhealthy, we may not be able to engage in devotional service. Например, когда грубое тело совсем нездорово, мы иногда можем не суметь вовлечься в преданное служение. Same thing is there with the subtle body. То же самое с тонким телом. So if the subtle body becomes so imbalanced and unhealthy, then also we can get to a stage where we can actually not practice Krishna consciousness anymore. То есть, если тонкое тело будет слишком больным и неуравновешенным, разбалансированным, то придет такой момент, когда мы не сможем больше заниматься преданным служением. Yeah, so that's why ladies should go through this phase of married life. Поэтому девушкам нужно пройти через эту фазу семейной жизни. And I can speak from my own experience. I would never be where I am now if I had not been married for 10 years. Я могу сказать из своего собственного опыта, я бы никогда не была там, где я сейчас, если бы я не была бы замужем. Definitely. Определенно. Even though in my astrology it says there will be no satisfaction in married life, but still I had to go through this. Даже моя астрологическая карта говорила, что не будет никакого удовлетворения в супружеской жизни. Но все равно я через это прошла. Yes. Good to understand. And Krishna will give us what we need. Надо хорошо это понимать. Кришна даст нам то, что нам нужно. Yes. We'll start with you. Какой критерий, что уже женщине не надо муж, не брат старший, Матаджи Деваки про себя говорила, что 10 лет хватило. The question is, what's the criteria of the stage where you don't need a husband? And you told that. Don't laugh. It's a serious question. You said it was. They're all getting excited. They're all curious to hear the answer. And maybe she so far doesn't need it. Okay, so you told that it took 10 years for you and it was enough. So what's the criteria? Well, it's not that I decided it's enough, but my husband left Krishna consciousness, you know. Ну, не то, чтобы я решила, что хватит, просто муж ушел из сознания Кришны. Yes. But you tell it's... Well, Krishna exactly arranged what I needed. Кришна вот в точности организовал то, что мне нужно было. Afterwards, looking back, I can see that. Впоследствии, смотря назад, я поняла это. But at that moment I was thinking, God, everybody has such nice husband except me, you know, what's happening here? Но в то время я думала, о Боже, у всех такой хороший муж, кроме меня. Yes. So, don't misunderstand. То есть, не поймите неправильно. You know, it's not that the woman decides, so now I don't need a husband anymore or something. Не так, что женщина решает, ну все, мне муж больше не нужен. No, Krishna arranges what we need. Кришна организовывает то, что нам нужно. So he might leave his body after 10 years of married life. Может тело оставить после 10 лет семейной жизни. How do we know? Откуда нам знать? What's Krishna's plan? То, что Кришна запланировал. So we just rely on the fact that Krishna gives us exactly what we need. Нужно просто полагаться на этот факт, что Кришна дает нам в точности то, что нам нужно. And that's with everything like that. И во всем так. Even with having children, I did not plan not to have children, but I just didn't fall pregnant.
So Krishna knew what's best for me. You know? И даже с детьми так. Я не планировала, что у меня не будет детей, но просто не получилось забеременеть, и Кришна знает, что лучше для меня. Yes, so we have to allow Krishna to arrange. You know? Надо позволить Кришне все организовать. We should not try and manipulate things. Не надо просто манипулировать событиями. To avoid some austerities or something. Чтобы пытаться избежать austerities, to avoid tapasya. Чтобы избежать каких-то аскез. You know, sometimes young couples they say, "Oh, children, too much trouble." No, we don't want children. Иногда пары говорят, дети, столько проблем от них, мы не хотим детей. No, if husband and wife live together, well, there will be sex life and most likely children. You know? Нет, that's part of Krishna's system. Если муж и жена живут вместе, то наверняка будет сексуальная жизнь, и таким образом дети – это часть системы Кришны. So let's leave it up to Krishna. Давайте оставим это Кришне. And if he thinks we don't need children or better not to have children, then he will make that arrangement. You know? Если он думает, что нам не нужно детей, то он все организует таким образом. Yes. So now I have so many children in Bangladesh and Ukraine and everywhere. Сейчас у меня в Бангладеше и Украине так много детей, да? Yes, so Krishna knows what we need. We have to have that faith. Yeah? Кришна знает, что нам нужна эта вера. So in regards to Vanaprastha, you mentioned that term. First of all, I am not a Vanaprastha. Касательно ванапрастхи, вы также упоминали это, надо сказать прежде всего, я не ванапрастха. Because Vanaprastha means husband and wife work as a team. Потому что ванапрастха означает, что муж и жена работают как команда. Yes, Prabhupada translates Vanaprastha with retired family life. Прабхупада переводит ванапрастха как семейная жизнь на пенсии. No. Как уволившаяся семейная жизнь. Retired. No. In German we have also being on the pension, but this is not what we can't translate it like that. I'm sorry, because Vanaprasthas don't get a pension. You know? Yeah, no, it's the wrong. I know what pension is, you know, but Vanaprasthas don't get a pension, so you cannot use that word. It sounds weird. It's collocation with Russian secret. Don't have a word. Don't work. В общем, не работающая, уволенная семейная. No, they're better to use a different term, like some. I can't think of a term, but like some matured family life or Используем такой термин, как зрелая семья. Advanced stage of family life or something like that, but not pension. My God, sorry. Продвинутая ступень семейной жизни. Пенсия от материальных забот, может, типа как отдых от материи. No need. Anyway, so Vanaprastha means husband and wife work together as a team, and they gradually go into the renounced family life. Yeah, let's call it renounced family life. В общем, подберем такой термин, как отреченная семейная жизнь. Yes. Because in traditionally there is no divorce. Потому что традиционно нет никаких разводов. So the only reason why a husband or wife could be alone is because the other one left their body. Единственная причина, по которой муж или жена могут быть одиноки, это потому что кто-то другой оставил тело. So then that person is a widow. Тогда человек становится вдова или вдовец. Yes, so I am a widow because my husband spiritually is dead and gone. Я вдова, потому что мой муж, он духовно умер. Yes, so I'm a widow. I'm not a Vanaprastha. То есть я вдова, я не ванапрастха, есть разница. Yeah. So I have a special course on Vanaprastha. У меня есть специальный курс по ванапрастху. We are not going to talk about that now. Мы не будем об этом говорить сейчас. But you asked how do we know when that is? Well, in the Bhagavatam Prabhupada says 50. He gives the mark 50.
Но если вы уж спрашиваете, как понять, то Прабхупада отвечает 50 лет. So, if a man gets married around 30, then when he is around 50, his children are almost grown up. Итак, если мужчина в 30 он женится, то к 50 у него почти уже выросшие дети. Yes. So that's why I was saying in the beginning, a man when he's around 30 or maximum 35, he should make a decision in which ashram will I be for the rest of my life. Итак, как я уже сказала прежде, что если мужчине 30 или 35, это время уже очень четко определиться, в каком ашраме я хочу быть до конца жизни. Yes, and he should decide to get married or not get married. И надо определиться, жениться или не жениться. Yes, but if he only decides that when he's 48 or something, then there's no question of renounced family life. Но если он к 48 где-то определяется, то уже нет никакого вопроса об отреченной семейной жизни. So that's why the ashrams are also nicely arranged according to Krishna's system, so we can perfectly prepare for death, for going back to God. Ашрамы, они так хорошо подготовлены в соответствии с системой Кришны, что мы можем очень хорошо подготовиться к смерти. Yes. Any other question? Есть еще Or вопрос? you had one, yes. А если у женщины умер муж, она еще в раннем возрасте, скажем так, она в раннем возрасте, и нет детей, вот в искон, что делать? Замуж, заново хочу получать моральный, эмоциональный задел, или уже оставаться в ходе? The question is if Hey, Hare Krishna. Repeat it in Russian. Вопрос такой, что если умер муж рано и нет детей, и все же нужно получать эмоциональную заботу, то что тогда делать в искон? So if the husband dies and there's no children, what the wife emotionally is doing? Not very wide. Well, it depends. I mean, today in ISKCON we have that mood of saying, better to get married one more time and not create any disturbance in society. Ну, зависит от ситуации. Сейчас в ИСККОН говорят, что лучше жениться второй раз и не создавать никакой такой беспокойной ситуации в обществе. Yeah, I mean that we even say if there's divorce. То есть мы даже говорим, что есть развод. Yes. Prabhupada was always saying there should not be a divorce and no remarriage. That's the target we are striving for. Есть цель, к которой мы очень сильно стремимся, это то, что не должно быть ни разводов, ни повторных браков. But then, if divorce is happening and it is obvious that the person cannot stay unmarried, Но если произошел развод и явно человек не может оставаться вне брака, then all right, what to do? Just get married again. ну ладно, что делать? Нужно уже жениться второй раз. So Prabhupada was actually, he had that approach. И у Прабхупады есть этот подход. He was always preaching the proper standard. Он всегда проповедовал правильные стандарты. But then he was also liberal enough to adjust. Но потом он также мог их настроить, как бы. He was liberal enough, Он достаточно либерально to adjust. настроить. Yes, like for example in regards to sannyas. Как, например, то, что касается саньяси. Prabhupada very strictly said there cannot be fall down. Прабхупада очень твердо сказал, не может быть никаких падений. And the Shastra says if a sannyasi falls down, he should commit suicide and drown himself in the Triveni, where the three rivers meet. И в шастрах очень ясно говорится, что если саньяси пал, то ему нужно утопиться в слиянии трех рек. Triveni. В прояви. Yes. So that's
what do we have to preach? Это то, что мы должны проповедовать. Yes. But then if it happens, we say, okay, just get married and continue a devotional life. What to do? Но если это случилось, то мы говорим, ну ладно, раз уж это случилось, то продолжайте. But we cannot say, yeah, just take sannyas, and if you fall down, no problem, just get married. No, we cannot preach that. Но мы не можем проповедовать. Мы не можем явно проповедовать такого, что, ну, возьми саньясу, упадешь, как упадешь, ничего страшного. Yes, because taking sannyas is a very serious thing. My God, we cannot make some hypocrisy there out of it, some farce. И мы не можем никакой неразберихи устраивать в том, чтобы быть саньяси, потому что это очень серьезная, строгая вещь. Yes, but if it happens, then, oh well, what to do? Just continue, Но если это уже случается, то что поделать? Просто продолжайте. So similar principle we can apply to this marriage and divorce and remarriage topic. Такой же принцип мы можем применить к этой теме разводов и повторных браков. Yes, that we say no, there cannot be divorce and there cannot be remarriage. Мы все равно говорим нет никаких разводов, нет никаких повторных браков. And we try our best to establish that standard. И мы делаем все, что от нас зависит, чтобы установить этот стандарт. But then if it happens, all right, get married again, rather than falling down and having affairs with this person and that person, Но если так уже случилось, то мы говорим, хорошо, женитесь еще раз, вместо того, чтобы иметь романы с этим человеком. That was really Prabhupada's approach, that he was preaching the highest standard very strictly, but he was liberal enough to adjust just so people can practice Krishna consciousness. И вот это то, как поступал Прабхупада, он устанавливал очень высокий стандарт, и в то же время он был довольно либерален в том случае, когда люди его не соблюдали. Yes, and as I mentioned before, it will take several generations to actually really get there, that we live the culture and the standards properly. И как я уже сказала, это займет несколько поколений времени, чтобы начать жить в соответствии с этими правильными стандартами. Yes, so when I present these things, it doesn't mean that from tomorrow everybody in Ukraine has to follow the highest standard. No, of course not. It's a gradual transformation. Когда я говорю об этих стандартах, это не значит, что хорошо, с завтрашнего дня каждый в Украине должен следовать этим стандартам. Нет, это последовательная, постепенная трансформация. But we have to know what goals to strive for. Но мы должны знать цель, к которой мы должны очень рьяно стремиться. If we don't even know what Krishna's system looks like, well, we have no goal. We don't know where we are going. Если мы не будем знать, что такое система Кришны, и не будем знать цель, мы не будем вообще понимать, куда мы идем. So I simply try to give people the clear goal, the target. Я просто пытаюсь дать людям отчетливую цель. And then it is up to each and every individual devotee how much they can and want to go towards this target. А потом каждый уже решит для себя, насколько он может и хочет двигаться в направлении. How much they want and can. Хочет и может двигаться. Yes, that's an individual thing. Это очень индивидуальная вещь. We cannot force people. Мы не можем заставлять We людей. can only inspire people. Можем только вдохновлять. Yes. Okay, last quick question. Последний вопрос. Что такое настроение мужа? Я не поняла. Что значит следовать настроению мужа? Может быть, какой-то пример? Вообще не понимаю, что это значит. Вопрос такой, что значит настроение мужа? Что значит следовать настроению мужа? Может, есть какой-то пример? Какие бывают настроения мужа? И какие они бывают? So the question is, what is the husband's mood and how to follow it? Are there any examples and which moods exist? What kind of moods? Yes, well, we can't go too much into this topic because it's actually a whole separate chapter,
Мы не можем сильно углубляться в тему, потому что есть отдельная глава. But to explain it a little bit, every husband wants that his wife, supports him and assists him in his mood and mission. Но если вкратце, то каждый мужчина хочет, чтобы жена поддерживала его в его настроении, в его целях. Yes, most husbands, as a rule, they don't want that his wife has some own mission there that she's doing. Большинство мужей, они не хотят, чтобы у их жены была какая-то отдельная цель, к которой они стремятся. No, the husband wants to be the hero for the wife. Муж хочет быть героем для жены. And at least internally she has to be fully behind him, what he's doing. She has to really look up and respect his mission. И, по крайней мере, внутренне она должна быть полностью за то, что он делает, она должна уважать его. Yes, but if she thinks, what's he doing there, this Food for Life? I wish he would be a book distributor. Then obviously she's not following in his mood, Но если она думает, о боже, этот Food for Life, я бы вообще распространяла книги, то тут она явно не следует его настроению. Yes, and it's in so many details because the husband wants to take charge, he wants to lead. So she has to basically tune into his mood. Мужчина хочет вести за собой и брать ответственность, лидировать, и женщина, она должна подстраиваться под его настроение. So if the husband wants to live next to the temple, even if it's big city noise, because he wants to be at Mongaladi and he wants to preach, well, the wife has to follow in his mood. She can't say, oh, sorry, darling, I want to live in the village and have a big garden and a house. Если мужчина говорит, я хочу жить возле храма, даже если это в центре города и большой шум, потому что я хочу ходить на мангала-арати, то жена не может сказать, что я хочу сад, огород, дом, и вообще хочу жить в деревне. So she has to tune into his mood in all different aspects of life. Во всех различных аспектах жизни ей нужно настроиться на его настроение. Если муж не практикует, то этому принципу можно как-то следовать? Это ведь главная обязанность жены. Если муж не практикует, то можно как-то следовать этому принципу? Это ведь главная обязанность жены. What if the husband is not practicing? Yeah, well, it's taking us a little off our topic, Нас немного отводит от темы. But let me say, you have to read the book. It's all in the book, Нужно просто книгу прочитать, там все есть. So even if the husband is not a devotee, still he will want his wife to respect him, look up to him, and serve and assist him in his mood. Too bad, И даже если жена не преданная, муж все равно хочет, чтобы она его уважала, восхищалась им. Yes, because when you married him, you made that commitment that you will do that. Потому что когда вы женились на нем, вы взяли на себя это обязательство, что вы это сделаете. So in the book I describe how a devotee wife can completely transform the husband's heart and make him into a devotee. Quite easily, actually, if she knows the tactic. В книге я рассказал о том, как довольно легко можно трансформировать сердце мужа, если знаешь тактику. Yeah, well, no, it's not funny. That's the power of a woman's energy. She can transform a man's heart very easily. He can't. Men's energy not so strong. Не смешно на самом деле, потому что на самом деле женская энергия, она очень могущественная, и она может по щелчку пальцев трансформировать сердце мужчины, а мужчина женская не может, у него не такая сила. Yes, if a man is a devotee, wife is not devotee, very difficult situation. Если женщина не преданная, а муж преданный, очень сложная эта вся ситуация. Yes, because male energy not so strong, he cannot so easily transform his wife's heart.
Мужская энергия, она не настолько сильная, она не может так легко трансформировать женское сердце. Yes, but wife can. Но жена может. Yes. Second session, please distribute it. Второй урок, пожалуйста, раздайте. Where is it? Quickly give it out. Easily, so we can still read it tomorrow also. Кто может аккуратно так написать, чтобы мы могли завтра это прочитать? Any volunteer? Есть добровольцы? Come on, quick. Somebody. Кто-то? Usually, as a rule, the ladies have better handwriting. Как правило, Okay. женщины лучше. Давай. Come on, get on the... Большой дискуссии. In Russian, of course, in Russian. So just wipe the Hare Krishna away. Просто сотрите Харе Кришна. So we want to collect now all the different challenges and traps which are there in family life. Сейчас нам нужно собрать все ловушки и испытания семейной жизни. Yes, what comes to your mind? Let us just do some... Don't start reading the materials now. Не надо читать материалы. Hare Krishna. Харе Кришна. So let us just collect all the different challenges and traps within family life. Давайте соберем все основные ловушки и испытания семейной жизни. And we will write them all down in a long list. И мы So don't write too big because there will be quite a few things coming. И не пишите, пожалуйста, большим почерком, потому что там будет большой лист. So come on, brainstorming. Итак, мозговой штурм. Начинаем. What are the challenges? Какие есть испытания? Available money. Yes, financial. Just write financial. Финансы. Okay. What else? Come on. Дети. Children. Problems with children, education. Right? Проблемы с Yeah. детьми. Right, children. Напишите дети. What else? Parents. Родители. Accommodation, flat. Yes, living facilities Проживание. can be a problem. What else? Разные религии. Different religions. Different religions. Разные религии. Health. Health. Здоровье. What else? Еще. Incompatibility. Incompatibility. Yes. Несовместимость. Well, that manifests in arguments, conflicts, arguments. Конфликты, споры. Ну да, если мужчина не дает эмоциональной поддержки. No details. What are other challenges, difficulties? A different age. No. We said 5 to 10 years older the husband can be. Let's not get into different little details, but just some group, some terms. Разные цели. Different goals, okay? Можно больше букв? What? Work. We said already. Huh? Work, health. Health we have already. Well, let's put it that way. Imbalance between material needs and spiritual needs. Дисбаланс материального и духовного. Right? Different values. Yes. Yeah, values, goals is different. So we can write the values also. Different values. Разные ценности, поскольку они отличаются от целей. Different values. Разные Yeah. ценности. Работа. Work. Oh, there's nothing wrong with work. Нет, почему же? А если у человека нет по 10 месяцев дома, это не проблема, это не ловушка? No, that is in material and spiritual needs. Shush! Oh. That's
imbalance between spiritual needs and material needs. Подождите, это все входит в дисбаланс материального и духовного. Yes. What about bad sadhana? Плохая садхана. Как насчет этого? Плохая садхана. Very common thing in family life. Очень частая вещь в семейной жизни. And what else? Что еще? No, there's more. What else? Есть еще. Что еще? Неудовлетворенность выполнением обязанностей друг друга. Например, может там чем-то недовольна жена? Например, мужу не нравится, как жена убирает и готовит, а жене там что-то другое. Unsatisfaction of others' performance of duties. For example, husband doesn't like how she cooks and she doesn't like something else. Okay. How do we define that? Как мы это определим? Претензии. Disagreement over or dissatisfaction with duties. Неудовлетворенность исполнением обязанностей или долго исполнением. Незнание природы друг друга. Unknowing of nature of each other. Bad habits. Просто отсутствие знания вообще. Yeah, I mean that all falls a bit in disagreements or something, doesn't it? Это все падает в... Yeah, let's not get too much into details. What about material attachments? Attraction to sense gratification? Давайте не сильно в детали. Как насчет Material attachments. материальных привязанностей? Cheating. Material attachments. Материальные привязанности. What about cheating? And hang on. One after the other. And attraction to sense gratification. И влечение к чувственному удовольствию. Влечение к чувственному удовольствию. Да. Тяга. Вот и измена тоже часто причина развода. Cheating. Это тяга, а это уже... Cheating, you mean by having an affair or something? Yes. Okay. Well, we can also say not following the four regulative principles. Не следование четвертому принципу. No, all of them. Sometimes you find some eggs in the fridge or some cake with eggs or some little smoking, Yeah, so four regulative principles, all of them. Some gambling. Yes, I know some devotees who are attached to gambling. Does happen. So, what? It's linked with the finances. So what else? Что еще? Relatives. Yeah, or parents. You can make parents dash relatives. Сделайте, пожалуйста, родители дробь родственники. Можно эго? All right, right down. Ложное эго. Ложное. Married life is the battlefield of ложное эго. Супружеская жизнь — это поле боя ложных эго. Yes. The lack of culture of family relationships. You mean with other families or within the family? Внутри или снаружи Yes. семьи? Okay. Lack of culture in Нехватка, family life. нехватка культуры в семейной жизни. What about Культура и знаний. lack of association? Нехватка общения. Как насчет этого? We can even write lack of association dash isolation. Нехватка
общение, дробь изоляция. Between the spouses, No, from other devotees. от других преданных изоляция. Yeah, anything else? Yes? Непримиримость к привычкам, допустим, таким вот нехорошим, как выдавливание пасты с другой стороны. An ability to accept some habits like pushing out the toothbrush grain from the other side. Okay. Bad habits. Плохие привычки. Yeah, I mean, these things can be an argument. Такие вещи могут быть аргументом. What else? Что еще? TV, интернет. Okay, TV, internet. No harm. Let it run. Yes? Huh? Envy. Envy. Write it down. Ревность. Yes. Bad astrological period. Okay, bad astrological period. Плохой астрологический период. Okay, what else? Jealousy. Jealousy. Зависть. You can put it next to envy, Рядом jealousy. с ревностью напишем зависть через дробь. War. Huh? War. Okay. Война. Some war at home. Yes. Война дома. Oh, you mean the war in Ukraine or something? Oh, I thought the war at home. Okay, right, war, whatever war. Война напишем. Suspiciousness, untrustfulness. Okay, lack of trust. Недоверие. Lack of trust. Недоверие. Yes, good list. Yes. Оскорбление друг друга. Offenses. Offending each other, very good. Оскорбление друг друга. Yes, actually over familiarity, I like to call it. Я называю это чрезмерная фамильярность. Yes. Yes. Идеализация. Моя жена должна быть такой-то, муж должен быть таким. Это ожидание. Idealization. Too much expectations. Let's call it fanaticism. Назовем фанатизм. Huh? Fanaticism, very good. Yes. Невыполнение своих обязанностей, мужских, женских. Not doing duty. Yeah, we have that already there somewhere. Уже есть. We have not doing the duties, being dissatisfied with the other person's performance there of duties. That's what's in there. But yeah. Yes. Друзья и подруги, которые слишком близко находятся в семье. Friends that are too close to the family. Unwanted. Those who give bad advice. Okay. Отсутствие семейной культуры. Influence of unwanted friends. Влияние нежелательных друзей. Влияние плохих друзей. Yes. Or what about lack of Vaishnava etiquette? Not following the etiquette properly, you know, within the family and also with others. That we are behaving loosely with the other gender, you know. Неследование этикету, когда мы слишком раскованно общаемся с другим полом. Yeah, or even within the family that is in the culture, okay. But outside etiquette. Yeah, no problem. And anything else? Sure. Last call.
Write it down, Kali Yuga. Запишите Кали-югу. So, we're pretty much on the bottom. Мы почти уже... Good, excellent. So now you can sit down. Садитесь, пожалуйста. So today, for the last half an hour, and tomorrow you can print out the lesson 3, but that's all how far we get. So hang on. Today and tomorrow, I want to discuss with you some secrets of success in Grihastha life. У нас осталось еще полчаса, и завтра мы уже можем начать третий урок. И я хочу обсудить в эти дни секреты успеха в жизни грехастха. So, and then tomorrow at the end, we will go through the list and we will see whether these secrets of success will offer the solution. Завтра в конце мы пройдемся с секретами по списку и посмотрим, предлагают ли нам какие-то решения эти секреты. And we will discover that they offer the solution to all problems. Мы обнаружим, что они дают решение всех проблем. Yes, they are pretty simple secrets. Это довольно простые секреты. We maybe have heard them so many times. Мы, наверное, даже много раз их слышали. But the challenge is to actually live accordingly, to apply them. That's the challenge. Но вызов в том, чтобы жить в соответствии с этим всем. Yes, but this is quite a good eye-opening exercise that we realize, wow, all the problems are solved if we just put into practice these simple secrets of success. Это такое упражнение, которое нам откроет глаза на то, что нет никаких проблем, если этому всему следовать. Вот это секреты. So, we have all lesson number 2 in front of us, right? У вас у всех есть второй урок перед вами. So, the first secret of success in the Grihastha ashram is regular Shravanam Kirtanam. Итак, первый секрет успеха – это регулярный Шраванам Киртан. Yes, because that is the watering process of the Bhakti Lata. Потому что это процесс, который поливает нашу бхакти-лату. Yes, that means our family life is an ashram when we arrange it in such a way that we can have very regularly Shravanam Kirtanam in our life. То есть наша семейная жизнь может считаться ашрамом, если мы можем организовать ее таким образом, чтобы в ней были регулярные Шраванам Киртаны. Everybody knows what Shravanam Kirtanam is. Кто-то знает, что это Шраванам Киртан? Yes. Anybody here who doesn't know, you know? Вы знаете? You know? Вы знаете? Yes, you? Конечно. Конечно, okay. I'm just checking. Sorry. Я просто проверяю, извините. Just checking. Yes, because actually we can say this is one of the main differences between temple life and family life. Мы, в общем-то, можем сказать, что это одно из главных различий между храмовой жизнью и семейной жизнью. Yes, the temple life is arranged in such a way that Shravanam Kirtanam has a good focus, is first priority. Храмовая жизнь, она так устроена, что там есть очень сильная концентрация на Шраванам и Киртанам. Yeah, so holy name, japa, Bhagavatam class, Mangalati, they are the center. Святое имя, джапа, класс Бхагаватам, Мангаларати, they're the center. Они в центре. Life is arranged in such a way that it takes place every day, preferably for everyone who lives in the temple. Жизнь так устроена, что это регулярно и каждый день, и предпочтительно так, чтобы для каждого живущего в храме. So, and if our family life should be an ashram, it should also be a very first priority, actually.
Если, и чтобы наша семейная жизнь была ашрамом, это также должно иметь главный приоритет. Yes, because we understand that Shravanam Kirtanam is the foundation to our spiritual development. Потому что мы понимаем, что Шраванам Киртанам это фундамент нашего духовного развития. Yes, and that's already where most of us are struggling with, you know? И вот это уже то, с чем большинство из нас имеет трудности. Yes, that alright, while we live in the temple as Brahmachari, Brahmacharini, we drag our bodies to Mangalati. Когда мы живем как Брахмачари и Брахмачарини, мы как бы выносим, затаскиваем свое тело на Мангаларати. Yes, but then as soon as Krishna gives us a little bit more freedom and independence, Но как только нам Кришна дает немного свободы и независимости, then very easily the sadhana goes down. очень легко садхана скатывается. Yeah, so that's why I was saying it's actually a step up, you know, to really live as a good grihastha. Поэтому понимаете, почему быть грехастхой, жить как грехастха, это шаг вперед. Yes, because we voluntarily have to arrange our life in such a way that there is good sadhana. Потому что нам добровольно нужно устроить свою жизнь так, чтобы там была хорошая садхана. So that's much more difficult than living upstairs and just coming because everybody comes. И это гораздо сложнее, чем жить сверху и спускаться, потому что все идут. Yes, because the light is switched on in the ashram and we can't sleep anyway. All right, we might as well get up and go to Mangalati. Потому что включили свет, и по-любому уже не поспишь, поэтому надо просыпаться и идти на Мангаларати. Yes, but if we live outside of the temple, then we have to practically show what is most important to us. Но если мы живем вне храма, то мы должны на практике показать, что для нас самое главное. Yeah, so it's a step up. То есть это шаг вперед. And, you know, I am so bold to say that yes, family life is only an ashram when Bhagavatam and holy name are very, very important part of daily life. Then it's an ashram. И у меня хватает смелости сказать, что семейная жизнь становится ашрамом, только если в повседневной жизни есть Бхагаватам и Святое Имя. So for some this may sound very heavy. Кому-то это покажется очень тяжелым. But I mean, let's be a little humble and honest. Давайте будем более скромными и честными. So, all right, we have to be humble and honest enough to say, okay, Bоже мой, then my family life is not so much of an ashram. И тогда нужно сказать честно и скромно, смиренно, что да, моя семейная жизнь не такой уж и ашрам. I am not there yet. Я пока что не достиг этого. I never even open up the Bhagavatam. Я даже не открываю Бхагаватам. Bhagavatam is not an important thing in my life. Бхагаватам это нечто неважное в моей жизни. So let's be a little honest. Давайте будем немного честны. But if we don't want to hear these things and too heavy for me, well then how can we get that motivation to actually move forward? Если мы думаем, что это слишком сложно для нас, как взять мотивацию для того, чтобы двигаться вперед? Yes, only if we are humble enough to understand, okay, I have to do something about my situation if I want to go back to Godhead. Только если мы достаточно смиренные для того, чтобы сказать себе, что я что-то должен поделать с этим, чтобы двигаться назад к Богу. Yes, you know, only then we can really get that incentive, you know, that motivation to actually shape up, you know, to improve. Только тогда мы можем получить этот стимул, чтобы привести себя в форму, чтобы двигаться дальше. Yes, but if we just pat ourselves on the back and say, oh, it's all right, I'm doing fine, this is all fanatic, oh, well, then we invite stagnation. Но если мы себя просто хлопаем по плечу и говорим, да, все нормально,
It's just some fanatic talk. Это просто какой-то фанатизм, вот так вот рассуждать. Тогда мы устраиваем застой. Stagnation. Застой. Yes, yes. Then we leave it all as it is. Тогда мы все оставляем, как оно есть. Yes. So that's why, as I said before, let's know, let us understand how family life as an ashram should look like. Как я уже сказал, давайте вообще посмотрим, как должен выглядеть ашрам. Yes, and then we can see, okay, where am I here on the spectrum of mundane family life and family life as an ashram? Тогда мы сможем видеть, где я нахожусь в этом спектре между мирской жизнью и семейной жизнью как ашрамом. Yes, there's a broad spectrum in between, so much mixture there, different shades and grays there, Такой большой спектр, так много смесей и вариаций, оттенков. Yes, but there we can already assess ourselves, that we think, okay, where am I here in regards to Bhagavatam and Holy Name? Тогда мы сможем дать себе какую-то поддержку, понимая, хорошо, где я нахожусь на этом спектре. Yeah, in regards to Bhagavatam and Holy Name. Относительно Бхагаватам и Святого Имени. Are they really important for me? And I'm molding my life in such a way that Bhagavatam Holy Name is the center. И действительно это для меня важно, и действительно ли так все разворачивается, что в центре Бхагаватам и Святое Имя. So then our family life, then we're somewhere here. We have already moved towards the spiritual side there, that it's an ashram actually. И тогда мы понимаем, что мы находимся вот где-то здесь, и нам нужно двигаться в сторону духовной жизни, в сторону ашрама. Yes, but if Japa and Bhagavatam are not so important, но если Джапа и Бхагаватам не так важны, and we just somehow chant our rounds in the marshrutka to work, и мы как попало повторяем Джапу в маршрутке на работу. And Bhagavatam, it's boring. А Бхагаватам вообще скучный. Oh well, then our family life is still more to that end, Тогда наша семейная жизнь чуточку к этому концу. Yes, because ashram means it's a place for self-realization. Потому что ашрам означает, что это место для самоосознания. Yes, it's for spiritual growth and development. Это все для духовного роста и развития. Then it's an ashram. Тогда это ашрам. So, and if we really want to make our family life for spiritual growth and development, then Shravana Kirtanam has to be very important. Если мы хотим сделать ашрам из семейной жизни, тогда Шравана и Киртанам очень важны. Read this verse from 7:14:4 on your materials. You didn't get any materials? What's that? Huh? Don't we have more materials? I mean, translators have the materials. Okay. 7:14:4. Actually, this chapter, 7th canto, 14th chapter, this is called Ideal Family Life. 7-я песня, 14 глава называется «Идеальная семейная жизнь». And there's so many nice verses in that chapter. И там так много хороших стихов. So read that one. Грихастха должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованием о Верховном Господе и Его воплощениях, деяния которых описаны в Шримад Бхагаватам и других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающийся ото сна, избавится от привязанности к жене и детям. So, some of the ladies may think, oh no, we don't want that he becomes detached from affection for wife and children. Какие-то дети могут подумать, о Боже, я не хочу избавляться от... Какие-то женщины думают, я не хочу избавляться от предрасположения, от привязанности к детям. So let's understand.
let us understand what that means. Они боятся, что муж избавится от этих привязанностей. Давайте поймем, что это означает. So to become detached from affection means we don't want to enjoy within these relationships. Избавиться от привязанности означает, что мы не хотим наслаждаться внутри этих отношений. It does not mean that the husband doesn't show affection to the wife and children. Это вовсе не означает, что муж не показывает своего предрасположения и нежных чувств к жене и детям. Right? Of course, there has to be affectionate dealings between the family members. Конечно, должны быть нежные чувства среди членов семьи. As we said, that's the husband's main duty to give the emotional care. That means showing affection. Как мы уже сказали, главная задача мужчины это давать прибежище эмоциональное и в том числе показывать свое предрасположение и нежные чувства. But he should simply give that affection without being attached to it. Но нужно проявлять это предрасположение, не будучи привязанным. Which means he can give that selflessly without wanting to enjoy in that relationship. Что означает, что он может давать все бескорыстно, без желания наслаждаться отношениями. Yes, so then it doesn't sound so threatening anymore. Тогда это больше не звучит как устрашающе. Yes, yes. So this is an important thing to understand, that detachment does not mean we don't care with love and affection for our family members. Это очень важно понять, что отсутствие привязанности не значит, что мы не проявляем предрасположение. So now we have a list of all kinds of different practical guidelines. Итак, есть целый список практичных указателей. Yes. Read the first one. Самое лучшее – жить недалеко от храма Искон и посещать утренние программы, насколько это возможно. Это должно быть нашим первым приоритетом в жизни. If we really want to make this Shravanam Kirtanam the center of our life, then it is very advisable, as much as possible, to actually really live close to the temple, best in walking distance, actually. Очень рекомендуется, если мы хотим Шраванам Киртану поставить в центр, то хорошо для этого жить в пешей доступности к храму. Yeah, so of course here in Odessa this is maybe not so easy because the temple is so far outside of the city. Конечно, это в Одессе может быть не так легко, потому что это за городом. But I can't really change the materials to suit Odessa community. Но я не могу изменить материалы ради того, чтобы подстроиться под общество Одессы. Yes, I'm sorry, извините, пожалуйста. But all I can say is that in my 10 years of Grihastha life, we applied this. Но вот что я хочу сказать. За 10 лет моей жизни как грехастки мы это применяли. And nobody even was telling this to us. И никто даже не говорил нам это делать. We somehow intuitively lived like this. Как-то интуитивно это получалось. Even when we started the temple in Latvia, in Riga, we always lived next to the temple, and sometimes even in the temple, in some little komorka there, some little room, you know. Даже в Латвии, в Риге, когда мы открыли храм, мы жили или возле храма, или в храме, или в коморке. Yes. In my 10 years of married life, we only had for 6 weeks our own flat. За 10 лет моей жизни у нас квартира была всего 6 недель. 6 weeks. 6 недель. The rest of the 10 years we were always living somewhere. We were renting a room with other families. They had a free room. We were living with them. Остальное время мы снимали комнату, мы жили с другими людьми. Yes, or we were just living next door or in the temple or whatever, you know. Или просто рядом с храмом.
двери, так сказать. And I remember when we started the temple in Riga, we had two choices. Я помню, когда мы открывали храм в Риге, было у нас два выбора. We could live with some other devotees, but it was 45 minutes by trolley bus. Мы могли жить с другими преданными, но это было 45 минут троллейбусом. Or we could rent a room in a flat with a non-devotee and a smelly dog. Или мы могли арендовать комнату с непреданными и их вонючей собакой. So what do you think, which choice we took? И как вы думаете, что мы выбирали? Smelly dog, yeah, that was our choice. Вонючую собаку. We wanted to be close to the temple, so we could be there every day for the morning program. And we rather tolerated the lady and the smelly dog. И мы выбирали быть ближе к храму, и мы выбирали также терпеть эту девушку и ее собаку. Yes. And of course, if we don't live near the temple, then we should have our own morning program. Конечно, если мы не живем рядом с храмом, нам нужна наша собственная утренняя программа. Prabhupada very strongly emphasizes the importance of Mangalarati. Прабхупада очень сильно подчеркивает важность Мангаларати. And only in Bangladesh I realized how important Mangalarati is. И только в Бангладеше я поняла, насколько все это важно. Because in Bangladesh, the grihastas, the serious grihastas, they are Mangalarati fanatics. Потому что серьезные, преданные Бангладеш, они все фанатики Мангаларати. Семейные люди. Yes, they cannot imagine their life without Mangalarati. Они не могут себе представить жизнь без Мангаларати. Many times I was in this situation, I was staying with grihastas and I came home at 12 or 1 o'clock at night from some big program. Много раз была такая ситуация, что я приходила в 12 или в час ночи. I came home from a program. Я приходила с какой-то программы. And I was thinking, hopefully there will be no Mangalarati tomorrow. И думала, не будет никакой Мангаларати утром. But sure enough, some babushka, at 4:30 she was blowing the conch and singing and doing Mangalati, ringing the bell. Ну, конечно, в 4:30 находилась какая-то бабушка, которая доставала рожок, колокольчики и начинала пуджу. Yes, Mangalati is a must there. Мангаларати, как бы даже не под вопросом. Yes, at home. Yes, yes. And I remember once the student boys, they asked me for guidance. И однажды меня спросили какого-то руководства студенты. Yes, and they were saying, "Oh, Matаджи, it's so difficult for us to chant our rounds. We are so busy at university." Yeah. Они сказали, Матаджи, так тяжело вычитывать круги, мы так заняты в университете. Yes, and we just don't have enough time. У нас просто нет времени. So, and then I dared to suggest the following. Я осмелилась предложить следующее. I was saying, well, in the Western world, I guess the students wouldn't have a Mangalati. И я сказала, в западном мире у студентов нету Мангаларати. And they were looking at me with big eyes. И они на меня округленными глазами посмотрели. How can she suggest not to have Mangalati? Как можно вообще предположить, что нету Мангаларати? I immediately realized that was the wrong thing to suggest to them. Я сразу поняла, что это плохая вещь предлагать им такое. Yes, that's how this Mangalati is so in their life. Yeah. This Mangalati is so in their life. Yeah. Мангаларати настолько в их жизни. And of course, I can very well observe if there is Mangalati, people get up, and then there's japa. Yeah. И также я могу наблюдать следующее, что если есть Мангаларати,
то они просыпаются и читают джапу. But if there's no Mangaladi, then people sleep till 6 or 7, and then there's no japa time in the morning. Но если нету Мангала-арати, то все спят до 6-7, и нет времени на джапу. And one last thing, and then we'll finish for today. I also observed in Bangladesh, in Bangladesh, only 15% of the populations are Hindus, the rest is Muslims. И последняя вещь, которую я хочу сказать сегодня, что в Бангладеше примерно 15% они хинду, а остальные мусульмане. So no serious Hindu would live somewhere surrounded by Muslims. In Bangladesh, only 15% of the populations are Hindus, the rest is Muslims. И последняя вещь, которую я хочу сказать сегодня, что в Бангладеше примерно 15% они хинду, а остальные мусульмане. So no serious Hindu would live somewhere surrounded by Muslims. И нет ни одного серьезного хинду, который жил бы в окружении мусульман. They all live where Hindus live. Они все живут там, где живут хинду. Every city has areas where the Hindus live. В каждом городе есть некая зона, где живут другие хинду. And in the Hindu areas there is Hindu temples. И в зонах, где живут хинду, там также храмы хинду. And Hindu custom, tradition is to go morning and evening to the temple. И у хинду такой порядок, что они утром и вечером ходят в храм. Yes, of course in the usual Hindu temples there's no Shravanam Kirtanam happening anymore. Конечно, в обычных храмах хинду больше нет такого, что проходит Шравана и Киртан. But they still have that tradition that the day should start by going to the temple and the day finishes by going to the temple. У них все еще есть эта традиция, что день начинается и заканчивается походом в храм. And when I saw this, I realized this is where Prabhupada extracted the morning and evening program. И когда я увидела это, я поняла, что вот это то, откуда Шрила Прабхупада извлек утреннюю и вечернюю программу. Yes, because that's actually the Hindu tradition still today. Потому что это до сих пор, по наши дни, это традиция хинду. So in the same way, a devotee, just like the Hindus don't want to live amongst the Muslims, we devotees should live where other devotees live and where the temple is. Таким же образом, подобно тому, как хинду не хотят жить среди мусульман, также мы, преданные, должны жить там, где живут другие преданные. Yes, and in some temples in the world this is going on. И в некоторых храмах в мире вот так все происходит. Like in America, I was visiting Dallas and Houston and Los Angeles. So many devotees live 10 minutes walk around the temple. So many. В Америке я видела такое в Далласе, Хьюстоне и Лос-Анджелесе, что так много преданных живут в пешей доступности храма. Also Melbourne in Australia, same thing. Также Мелбурн в Австралии то же самое. When you walk around there in the morning or daytime or evening, you see devotees everywhere walking on the street. Когда вы прогуливаетесь там, то преданных в дневное время всегда видно на улицах. Yes, and then very naturally people can come at least once a day. They can visit the temple. И тогда очень естественно люди хотя бы раз в день посещают храм. Yes, and then Shravanam Kirtanam becomes more the center. И тогда Шравана Киртанам больше помещается в центр. And even if we cannot go the whole morning program, but at least we can take something little in the morning, half an hour japa with the devotees, or Bhagavatam class and then going to work, or something we can put in our lives, if we live in walking distance. И поскольку мы живем в пешей дистанции, то мы, может быть, не на всю программу успеваем, но хотя бы там полчаса джапы почитать с преданными или остаться на класс Бхагаватам, мы можем это сделать. But if we live 45 minutes drive away,
oh, well, then we have to think twice. Do I have time to go to the temple? Oh, then just going there, coming back takes 1.5 hours. You know, then already difficult to put this in our life. Но если мы живем в 45 минутах езды от храма, когда мы дважды подумаем, стоит ли вообще 1,5 часа езды тратить туда-назад, и это создает трудности. Yes. But in any case, if we cannot go to the temple, then really we have to create that atmosphere in our home, and we should have Mangalati there. В любом случае, если даже в храм не получается попасть, то нужно сделать так, чтобы была эта атмосфера дома, и чтобы Мангала-арати была также дома. Yes, and it should be maybe alright, not 4:30, but 5, you know, not 7. Mangalati at 7, this is not Mongol, you know, Mongol is auspicious, so Mangalati at 7 is not auspicious. И, ну ладно, не 4:30, но 5 часов, потому что Мангала-арати означает, Мангала означает благоприятный, а в 7 часов, ну, какой там благоприятный. Yes, yes, so, and I mean these days, at least in America, they have all these things online, you know, that they have WhatsApp groups and they chant japa through WhatsApp groups or Skype conference, everybody's on the phone chanting together. В Америке есть такая практика, что все происходит онлайн, есть группы WhatsApp и Skype, и они как бы диктуют джапу на телефон. Yes, or people join a Mangalati online. Yeah? Или люди присоединяются к Мангала-арати онлайн. Yes, like you can join Mayapur Mangalati. So there's 4 hours time difference or 3 hours. Already a little late then, you know. Ну, можно, конечно, посещать онлайн. Oh no, hang on, they are ahead of us 3 hours, so then we have to get up early if we want to join their Mangalati. It's that way around. Но есть вот эта разница с Индией в 4 часа, поэтому нам придется на 4 часа раньше вставать, чем они. Yes, but maybe you have in Ukraine a temple, Kiev, do they broadcast Mangalati? Live broadcast? Есть? Yes. So, you can join in your home in Odessa, online, you join the Mangalati in Kiev. Если Мангала-арати в Киеве, можно из Одессы присоединиться по сети и посмотреть. Yes, and if you are very serious and concentrated, then it is almost like being there actually. If you focus and you're attentive. Если вы очень серьезны, сконцентрированы, внимательны, то это будет почти то же самое, что присутствовать там. Of course, if it's playing while you're taking shower or something, or you make your breakfast, then this is not the same effect, you know. Ну, например, показывая то, какой душ принимаете, завтракаете, ну, эффекта того самого не будет. Yes, but if you're actually really looking at the screen and you know, join in a prayerful way, you get the same benefit actually. Извините, если вы делаете это во время завтрака или принимая душ, но если вы находитесь в очень молитвенном состоянии ума, то это будет воздействовать точно так же. Yes. Okay, well, 8:06, you have to go to the bus. 8:30 нужно на автобус. Is there one quick question on this topic of living and walking distance to the temple? Есть какой-то короткий вопрос по поводу жизни рядом с храмом пешей доступности? Okay, so we'll finish there and we continue tomorrow. So please bring your materials tomorrow. And yes, and we will try and go through it through this session and session number 3 also tomorrow. Пожалуйста, завтра принесите материалы второго урока, мы попытаемся пройти и второй, третий урок завтра. So we said tomorrow we start at 4:30. Завтра в 4:30. Please, everybody be here. 4:30. Пожалуйста, в 4:30 все здесь. And we'll have a little 10-minute break in between because it's quite a long session, 4:30 to 8. It's 3.5 hours. So we make a little break and
then you can have a look at my wedding photos in the break. Итак, мы сделали небольшой перерыв 10-минутный, чтобы все могли посмотреть на мои свадебные фото. Okay, and also one more time, let me remind you, please check out these books, you know, one in Russian about the whole man-woman energy and qualities and roles, and the other one on, this is in English, on the importance of having a mentor and becoming a mentor oneself to others. Пожалуйста, оцените книги по поводу мужчины и женщины, про качество природы и так далее, а также вторая книга по поводу того, чтобы быть наставником и принимать наставников. Okay, so we'll meet tomorrow at 4:30. Увидимся завтра в 4:30. 4:30 утра? No. Afternoon, not Mongolari. 4:30 for the seminar. 4:30. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Guru Premanande.